A very good afternoon, Team Zimbabwe, and welcome to Africa and Beyond Television Network. And this afternoon, we are reminding each other of past prophecies, some of which have been fulfilled, and some of which are about to be fulfilled. This is what we need to take a look on so that we understand. I have seen a lot of people coming out loud discrediting Apostle T.F Chiwenga. Personally, there are issues I don't agree with him. There are certain issues I think that he misses, but there are certain prophecies which I agree with him, and certain processes which I believe that they are important and necessary for the people of Zimbabwe to actually understand. So at this moment in time, we need to know where the country is going in its entirety, and to do so, let us take a look onto this past prophecy because it carries a lot of significance in terms of where we are going and what is going to happen. Ukada uchiziva kuti panyika panapa hapana munhu ane simba kupfuura inini pavanhu palevho yevanhu. Ukaona munhu akunzwikwa kana kuti akunzwa Mwari apo wanyasha dzisingaite. Amen. Nekuti anokutaura zvinhu zvataurwa naMwari mukazviramba munongobhonga sezvinoitika chete. Vese zvakaitika takazvitaura izvi. Akataura zvakadaro 2015 tikati tsvangirei uyu asara nemazuva mashoma. Mwari haana kumbomugadza kuti atonge nyika ino. Akangonzi atange the democratic process. Achazotungamira achibva kuopposition. Haasi tsvangirai kuchauya mumwe. Vanhu vakapopota, murume uyu akashanda zvikuru, ngaasiyane nazvo ngaangoparidza, tsvangirai achatoitonga. Ndikati ndiri pano ndati mazuva ake mashoma. Ndakazvitaura muna 2015 achiripo here Morgan? Haasisipo. Handina kuzvitaura nekuti ndaida kuti afe. Aiwa, ndozvakanga zvarehwa naakamusika. Amen. Saka une chaunogona kuzvirambira. Andikunzwa zvandikutaura. Izvo zvinaka pazviprofita zviviri. Chekutanga ndakati kune vanhu vachapesana manje vakamboita chinhu vakawirana, vachapesana ende vachapesana big time. Saka chichengetei chiprofita ichocho, zvichashata zvinhu izvozvo kana vazoita sei. Pane chimwe chokwadi chichabuda chachisingafaniri kuita sei kubuda. Vanhu vapesana. Nekuti mbavha dzinogona kuwirirana kuti hande tinopaza time, unozoona dzasungwa mapesana pakugovana zvakabiwa. Umwe anoti da unongozvifumira tingonovharirwa tese. Chakavapa kunopaza vachiba kushaya musoro ndo zvinovapa futi kuzoita sei kuzovharirwa. Ndo situation yacho mamiriro ayakaita sei ayakaita. Yes. Saka wakaponeswa here. Wakaponeswa here. Achichipireka ndichisiya. Ndichachitaura rimwe zuva. Hawa ndichachitaura rimwe zuva rega ndichiyarara. Yeah. Ndichachitaura rimwe zuva chiri very sensitive. Chimwe chiprofita chandira kutaura chiri very sensitive. Asi ndichachitaurira pano. Handiziva hangu kuti rini. Ndingangokurimindai pamusoro pechimwe chiprofita chandakambopa. Ukaenda paYouTube pane mharidzo iripo inonzi The Great Riddle. Izvo Samson's Riddle. Inonzi Samson's Riddle. YouTube haisi yedu, haisi yemuno muZimbabwe. Kureva kuti hatigone kuchinja date rataka uploada video iyoyo. Hazviite. Unotarisa kuti yaka uploadwa rini
I think in 2015 tichitaura kuti Mwari akataura kudhara kwandiri kuti nyika ino haisi kumbofa yakachinja economy nezvimwe zvinhu zvese, kuti utungamiri kana uchigadzirwa naMwari unopiwa nyasha utungamiri hwenyika. Nyasha idzodzo dzinenge dzine timetable. Saka ndaitaura muna 2015 ndichiti timetable yakapiwa vatungamiri vatinava yakapfuura yanguva yevamwe vari kufanira kuuya. Kune mumwe mutungamiriri achauya. Mazuva iwaya ndakataura izvozvo unonoiteerera, inonzi Samson Zerido, iripo payocho. Ndakataura kuti munhu wacho ari kunzi achinje nyika ino haana kumbonzi anozvitsvaga, zvakatosikwa zviri maari. Ndikatoti haasati asvitsa 40 years, asi constitution inoti munhu hatungamire nyika kana asina 40 years. Asi pazvichaitika dzinenge dzaita sei? Dzinenge dzakwana. Ndakazvitaura. Ndobva ndazotaura futi ndikati asati auya kuchauya imwe system pakati apo. Pachauya inonzi interim system ichangoya for a short time ozotora because asati ready. Ndakazvitaura izvozvo. Zvirimo futi mumaridzo iyoyo 2015 ndakachitaura chiprofita ichi. Zvese zvana asante sana zvanga zvisati zvaitika. Ndapedza kudaro ndokubva ndataura ndichiti asi tichasvika panguva yekudoka kwezvinhu. Vanhu vari zvinhu zvakaoma zvichaoma kupfuura zvazvakaita. Zvozonaka pachine kanguva kanopfuura 5 years. Ndakazvitaura muprofesi iyoyo. So at this moment in time, Team Zimbabwe, you can actually see kuti patiri izvezvizvi kutaura chokwadi zvinhu zvakaoma munyika yeZimbabwe kwakadoka zvemachokwadi. And for those who are living in Zimbabwe, you can testify kuti zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Manje kwatiri kuenda kuchaona bucket rechibage richinzi $15. I can tell you, take a look on what is happening. The currency is falling, the earnings are being eroded each and every time. The government is trying by all means possible to induce new measures such that they save the economy, but to no avail. A lot is happening, and people are leaving Zimbabwe like never before. People are running away from Zimbabwe. It's because of economic hardships. So those are really, and if you take a look closely onto this prophecy, you see that the person Airewa, Apostle Chiwenga clearly mentioned kuti munhu iyeye haana chimwe chinhu chaanofanira kuita kuti apinde mupower. It will happen automatically. Zvichangozviita zvega. So this thing works the same with the issues yatogara nchitaura ema-power makers. Once the power makers have made a decision, there is nothing human beings can do to undo that. So this is the same thing chikutaura panapa Apostle Chiwenga, and the same thing which has to do with my power makers. That is the reason why you see that person is not even concerned about running into the streets, is not even concerned about protests, is not even concerned about all these sorts of things to get power. So, a lot has been happening, and a lot of prophecies have been given by Apostle Chiwenga then thereafter. But a lot of people are taking these prophecies in a different way. I think and believe that at this juncture and at this point in time, what Apostle Chiwenga meant was to say, okay, there is no need for us to have elections because the incoming of these people will not be influenced by elections. That was the message which was being sent by Apostle Chiwenga when he was criticizing the opposition, or when he continues to criticize the opposition. He knows that what is going to happen in Zimbabwe is not going to be influenced by party A or party B or having an election whatsoever. It is going to be influenced by God himself. So it's important for the people of Zimbabwe to understand these things, so that when we seek for God's or for hope, we know for sure what is really happening. So let us hear the last part of this prophecy. 2015, 2016, 2017, 2018 asadzakwana 5 years. Kureva kuti results ema-elections atinawo akangofanana nezviripo izvezvi. Kunyange zvazvo pasina kupfuura tiri izvezvi kwemakore kana kuti kwemwedzi yakati zvishoma zvozoita nani.
Hapana chakanaka chichagadziriswa nevatungamiriri vatina. Pane zvinhu 3 zvinodiwa pakutungamira nyika zvavasina. Chekutanga, they don't have a heart for the people. They are thinking about themselves. Chechipiri, they are criminals. Vese mtemo kana kuteedzerwa chaizvo chaizvo vanofanira kuva vari mukoti vese. Chechitatu, havazivi Mwari zvachose. And many of them, they have more explanations to give kuna Mwari than vanhu vavari kuti vakaipa. Vamwe vacho vandori neropa rakawandisa mumaoko mavo kupfuura vanhu vavari kuti vakaipa. Hapana chavari kumbopuhwa naMwari. Vakangoiswa naMwari kuti vanhu vavaone ndava vari kuseri kwemunhu kwenguva yakareba. Vaiti tozvigona. Mwari akada kuti muonekwe kuti munotori wese kupfuura munhu wamuri kuti akazvitadza. Ndo zvinongoitika chete. Saka ndo patakatarisa. Muchanovhota zve. Asi vote yenyu haina zvainomboreva. Maresults acho aripo kudhara. Mwari ari kuzvitendera nekuti munhu waarida kuti agotitungamirira haasati ava redi. Mazwa angu. Zvimwe zvinomboya pamberi pangu kunotonzi panoona zvinhu izvi zvinoda kutoitika izvi zvinhu izvi zvakashata. Tinotenda Mwari nekuda kweshoko ranhasi. Tinofunga kuti imi mune mweya wekuda zviprofita stereki kupfuura shoko raMwari. Chinhu ichocho hachisi chinhu chakanaka. It's a weakness. Nokuti shoko raMwari rinoti kupupura Jesu ndiwo mweya wekuprofita. Pamungadai muchive more excited pano padenji kupupurirai Jesu. Izvi zvinoitika zvichipfuura izvi. ZvaGrace ndakazvitaura 2014. Ndakaona chilunch box changa chiri pagomo. Vanhu vese vaida kuchibata. Asi ndakazoona mumwe mukadzi anga akuda kutochibata padhuze dhuze anga achibata. Asi ndakanzwa mazwi kuti stop it. Ndakazvitaura 2014. Ndakazvitaura. Asi haana kuzochibata. Ndakazvitaura izvi. Zvakasara zvoitika. Ndatozvitaura kare. Saka kana Mwari achigona kutipa shoko rinopinza denga, haangatadze kutiudzawo kuti munyika matigere ari kurongei. Kana uye ndikakuudza zvinhu zvakadai hazvindishandure kuti handisisiri muapostora ndava kunzi muprofita. These are the list of the abilities dzamweya mutsvene. The greatest ability yamweya mutsvene kuparidzwa kweshoko rechokwadi. Ukaona munhu agona kukuparidzira shoko rechokwadi, haana chimwe chaanokundikana kuitiswa namweya mutsvene. So this is what this prophecy is carrying, and I think we have talked much about important aspects of this whole prophecy. So what is at stake at this moment in time is to understand that timelines are very key and very important when dealing with the spiritual matters or prophetic matters. Yes, human beings can have their own timelines, but when God says your date is this and that, there is nothing you can do to stop it. Remember, if you read the scriptures very well, David was anointed by Samuel when Saul was still king. And when Samuel went to anoint David, he was even scared that if Saul was to hear about that event, there was going to be more trouble for him. But God assured Saul and Samuel, and even told him what he was supposed to say to make sure that he protects himself from the wrath of King Saul. But you have to remember that David had to live fearing for his life for a very long time, but he never attacked Saul up until the day came when Saul, together with his sons, were killed during a war. And David was eventually
brought back to become king. So this is a natural event. I've talked about the similarities of the David kingmanship with what is going to happen in Zimbabwe. So this prophecy has been corroborated for several times by various prophets, different prophets, including prophets of the white cloth. So it has been corroborated by certain events which have happened and some which are yet to happen, and a lot is happening. The reason why we are bringing these prophecies is because the time is getting close. So we are now bringing these prophecies so that the people of Zimbabwe remain hopeful and they start to know what is going to happen and what needs to be done at this point in time. Do not despair. Do not take this battle to be your own battle. There is no need for you to be leaving Zimbabwe at this point in time. If your life is not at risk, you need to be in Zimbabwe because Zimbabwe is going to be great again. And it will take you time to come and start again. You wangori diaspora. So you find it difficult to return or empty-handed when you're in diaspora and things start to move in Zimbabwe. It might be difficult for you to come back to Zimbabwe because a lot of people with resources will be flocking to Zimbabwe. If you don't have a company registered at this moment in time, I implore you to register a company because it is going to be very difficult and very time taking for people to register companies because vachauya vakawanda neuwandu hwavo and it will be overwhelming kuma systems kuti anga achikwanisa kuita zvinhu in time because of failure yakanga iripo for the whole past years, because the new system will need to come and start to implement digital era. So that digitalization process, before it is implemented, you see vanhu vachimhanyidzana kuda kuregister companies and everything else. And bureaucracy inenge iripo, the system overall. So it will cause a lot of shakings, which will make also some few delays. So it is what it is in Zimbabwe, but let us prepare to be in that kind of Zimbabwe we all wish to